আমি প্রশান্ত চৌধুরী, আমেরিকা নিউ ইয়র্ক থেকে। আজকে আমি বেড়াতে এসেছি ব্রুকলিন ব্রিজে। তো সেটাই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আমি ট্রেনে করে চলেছি ব্রুকলিনের উদ্দেশ্যে। আমরা কিছুক্ষণ পরেই পেন স্টেশনে পৌঁছাবো। এই আমরা নদীর নিচ দিয়ে ঢুকে পড়লাম। আমরা এখন চলে এসেছি ম্যানহাটনে। অ্যাকচুয়ালি আজকে আমার উদ্দেশ্য ছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দেখার, এবং যেটাকে টুইন টাওয়ার হিসাবে খ্যাত। এখন যেটা ফ্রিডম টাওয়ার, ওটাকে দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি বেরিয়েছিলাম। আর বেরিয়ে গিয়ে যেখানে ট্রেন থামলো তার উল্টো দিকে হাঁটতে গিয়ে দেখি যে জায়গাটা খুব ভীষণই সুন্দর। এই জায়গাটা পুরোটাই কভার করেছি বিভিন্ন ভিডিও দিয়ে। আমি এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আজকে আমি এসেছি, এখন যেটা আমি ঢুকে পড়েছি, অ্যাকচুয়ালি আচমবিতে ঢুকে পড়েছি। আমার বহুদিনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রুকলিন যাওয়ার, কারণ আমি এখানে আসার পরে ব্রুকলিন ব্রিজের ছবি তুলে আমাকে পাঠিয়েছিল, দেখে আমারই খুব ভালো লেগেছিল এবং সেটা ইচ্ছে ছিল যে ব্রুকলিন ব্রিজে আমার যাওয়ার। এটা ব্রুকলিন ব্রিজ। ব্রুকলিন ব্রিজ এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এই পুরোটাই ব্রিজটা তারের উপর দাঁড়িয়ে। টোটাল স্ট্রাকচারটা দাঁড়িয়ে আছে তারের উপরে। দুদিকে দুটো পিলার আছে। এই পিলারটা হচ্ছে লাইমস্টোন ও গ্রানাইট দিয়ে এটা তৈরি। আর মুদ্রা যেটা রয়েছে ওটা লোহার কাঠামো, সেটা মোটা মোটা স্টিলের তার দিয়ে বাঁধা। এছাড়া কোনো ঝালাইয়ের কোনো সিন নেই। সমস্ত পাথর এই পাথর গ্রানাইট পাথর। পাশে এটা দেখছেন, ওইটা ম্যানহাটন ব্রিজ। ওর নিচ দিয়ে ট্রেন চলে এবং ওপর দিয়ে গাড়ি চলে। আর ব্রুকলিন ব্রিজের
দুই পাশ দিয়ে গাড়ি যাওয়ার রাস্তা রয়েছে এবং সাইক্লিং বা হেঁটে যদি সাইক্লিং করে যাওয়ার জন্য ছোট যানের জন্য পাশে ছোট একটা প্যাসেজ রয়েছে। আর ব্রিজের উপর দিয়ে শুধু মানুষ চলাচল করে। এই ব্রিজটার উদ্বোধন হয় 1883 সালে। খুব আড়ম্বর করেই এর উদ্বোধন হয়েছিল, কামান টামান ফাটিয়ে উদ্বোধন হয়েছিল। ওইটা ব্রুকলিনের জাহাজ বন্দর, পাশে ছোট একটা আইল্যান্ড। ব্রুকলিন ব্রিজ ম্যানহাটন এবং ব্রুকলিন সিটিকে, ব্রুকলিন বড়োকে কানেক্ট করেছে এবং পৃথিবীর মধ্যে একটা দর্শনীয় স্থান। এটা হচ্ছে 8th ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং বিশ্বের প্রথম এত বড় সাসপেনশন ব্রিজ, মানে ঝুলন্ত ব্রিজ, সর্বপ্রথম। ওটা ম্যানহাটন ব্রিজের মধ্যে ট্রেন চলেছে। আর উপর দিয়ে গাড়ি চলছে। ব্রিজটা তৈরি হতে 14 বছর সময় লেগেছে। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখন, ম্যানহাটন সিটির সোজা লম্বা যে এটা টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে, ওটাই ফ্রিডম টাওয়ার। ওটাও আপনাদের সঙ্গে অন্য এক ভিডিওতে শেয়ার করব। আর ওই যে সামনের টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে এম্পায়ার টাওয়ার, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। অপূর্ব দৃশ্য। আমি নিজে না এলে কল্পনা করতে পারতাম না একটা সুন্দর। আজকে আকাশের মেঘটাও ভালো। আমার সঙ্গে পরিচয় হলো। ইংল্যান্ড থেকে এসছে এক বাঙালি পরিবার, ভদ্রলোক থাকেন ইংল্যান্ডে, এবং ওনার পরিবার কলকাতার মানে লেক গার্ডেন্সে। আমাদের সঙ্গে পরিচয় হলো। এটা হচ্ছে তৎকালীন আমার উপরে খোদাই করা মানচিত্র।
নদীটা হচ্ছে ইস্ট রিভার। রিভার বলতে যেটা আমরা জানতাম পাহাড় থেকে তৈরি হয় সমুদ্রের পরে, এখানে রিভার হচ্ছে আটলান্টিক থেকে বেরিয়ে হয় আটলান্টিকের সঙ্গে মিশছে, নচেত গিয়ে প্যাসিফিক প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে মিশছে। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ওটা ম্যানহাটন, আর এই এন্ডটা ব্রুকলিন। ব্রিজটা অনেক লম্বায় 1.8 কিলোমিটার। ব্রুকলিনে ওপারটা আমি একদিন যাব। ওপারে আমি একবার এসেছিলাম যে স্টেশনে উঠে দেখি অপূর্ব জায়গা, অপূর্ব। ওটা তখন আমি ইউটিউব করবো বলে ঠিক ছিল না, যার জন্য কোনো কিছু ভিডিও করিনি। আমি ম্যানহাটন সম্বন্ধে এখনো অপরিচিতই বলতে পারেন। আমি একা আজকে বেরিয়ে এসেছি। ওই নদীর ধার দিয়ে ওই যে গাড়িগুলো চলেছে ওটা একটা হাইওয়ে। আমেরিকায় তো গাড়ি ছাড়া চলা যায় না। এই ব্রিজে উঠতে হলে পরে দেখতে হলে পরে আপনাকে হেঁটে আসতে হবে। এখানে গাড়ি পার্কিং একটা বিশাল প্রবলেম। তবুও অনেক লোককেই, অনেক দর্শনার্থীদের দেখতে পাচ্ছি যারা এসছে। এগুলো সব অ্যাপার্টমেন্ট। ছোট রাস্তাটা হচ্ছে সাইকেল করে যাবে। এই ব্রিজের উপর দিয়ে কোনো বড় ভেহিকল যাবে না, কোনো হেভি ভেহিকল এই ব্রিজের উপর দিয়ে যাবে না।
ব্রিজের ওপারে যে শহরটা যে বিল্ডিংগুলো দেখতে পাচ্ছি ওইটা ব্রুকলিন শহর ও ম্যানহাটনের মতন হাই রাইজ বিল্ডিং রয়েছে। এবার আমরা নেমে আসছি, এবার আমি নেমে আসছি। আর আমরা বলতে বলতে সবাই সঙ্গে থাকে তো, সেই কারণে আমরাই বলি, কিন্তু আজকে যে আমি একা, তবুও আমরাই কথাটা বেরোচ্ছে। আজকে এই পর্যন্তই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। যদি ভালো লাগে আমি খুব খুশি হব, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখনো তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো ভালোভাবে আনতে পারি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে। নমস্কার।